Moderator, help everyone feel. See, learn more. They want me to choose. You can choose participate. Moderator. Let's go open with do setting first. Let's go do setting before. If I do that, That's we can go back, isn't it? Okay, then do Google. Let's go see. Google. Live. They say plus, no? We already did that. We did what? We already hit the plus. Just go and do the setting. We hit the plus, yeah. Light on and what else? Retouch on. Okay. What else? That's it. That's it. That's all what they have. Yep. So you don't have an effect. We don't have an effect to go on YouTube. What? They want you to show your true face. YouTube, you wrong. Say it wrong. Okay, guys. Okay, today is my first time going on YouTube live and TikTok live. So right now, if you are connected on YouTube, you should be able to see me. For those who connected on TikTok, can be able to see me. So I'm on live on YouTube and I'm on live also on TikTok. So, voilà, bonsoir chers amis et sœurs. Voilà, c'est votre sœur, chers amis et quoi, amis. Voilà, donc c'est votre sœur Caroline qui est là encore ce soir connectée. Vous savez que nous sommes maintenant, c'est la fin de la semaine, c'est dimanche. Et on est là aujourd'hui pour remercier l'Éternel parce qu'il nous a permis encore la finition de cette semaine. Si vous êtes connectés, si je suis connectée, si on se voit, c'est parce que Dieu nous a bénis, c'est parce que Dieu nous a gardés en santé. Voilà pourquoi on est quand même, on se communique présentement. Voilà pourquoi vous êtes connectés, voilà pourquoi vous me regardez et je vous regarde parce que vous êtes bénis par l'Éternel. Donc, ça veut dire que rien ne vous est arrivé, rien ne m'est arrivé. Nous sommes tous en parfaite santé. Et voilà pourquoi on est connecté, on se l'Éternel pour lui dire merci, merci éternellement pour tout ce qu'il a fait et nous allons encore le remettre dans les mains, n'est-ce pas? Donc, nous le remettons encore la semaine à venir dans les mains et on va demander la même grâce, la bénédiction afin qu'on puisse encore finir en parfum, finir en bon terme la semaine qui viendra. Oh, my mom, no, they want me to share. She's not connected. They want me to share live to her. So, je pense que ma maman est connectée, sinon que c'est vraiment c'est une grâce, hein, c'est une grâce et nous devons toujours être reconnaissants quand nous recevons de ces grâces de l'Éternel. Parce que bon, il n'y a rien qui dit qu'on devait vivre, on devait être connecté toujours, on devait être là, on devait être toujours en parfaite santé. Il n'y a rien qui garantit ça. Donc si nous sommes présents aujourd'hui, ce n'est pas parce que c'est une force, c'est pas parce que nous avions le pouvoir, c'est pas parce que nous pouvons le faire, c'est juste parce que Dieu nous a donné cette grâce et il faut toujours reconnaître la grâce du Seigneur, la grâce de l'Éternel. Donc aujourd'hui, ce soir, nous allons encore dire merci à l'Éternel et le remettre la semaine à venir dans ses mains. Ok, je suis très contente. Donc rapidement, nous allons remercier le Seigneur et on va le remettre la semaine à venir dans ses mains. Voilà, Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, nous te bénissons, nous te louons, toi Dieu de miséricordieux. Nous te disons encore merci, merci pour ta bienveillance, merci pour ta présence dans nos vies, merci pour ta protection divine, merci pour tout ce que tu fais. Nous venons encore d'accomplir et de finir cette semaine. Et aujourd'hui, ce soir, nous allons te remettre la semaine à venir. Ok, la semaine à venir dans tes mains et nous demandons vraiment ta protection sur nous, sur nos enfants et que nous puissions aussi finir cette semaine dans la joie et dans ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci. Bon, voilà. Nous allons maintenant parler de l'affaire. I want you to try to open Michigan. Je viens d'apprendre, je ne suis pas très bien renseigné. Vous savez que dans les réseaux sociaux, Michigan, they said there was something happening in Michigan today. Try to Google that and see. Michigan. Yeah. So, what are you talking? Oh, she doesn't know how to write it. Oh my God. It's hard. She doesn't know how to write it. Okay. That's why we go in. Church leaves 2 dead, 8 injured. Okay, open that. I want to read that. Open that and bring me the computer. It's live. Okay,
share somewhere with no live or the report it, so I'll get on the computer. So donc, Oh. There's gonna be no sound though. Unless you want. I just want to read. Oh, you want to read? I just want to read what really happened and then how things like that's supposed to happen, guys. That's the guy who started it. That's God. Well, let's go see. Read. I want to read about the thing. Ok. So bon voilà donc c'est la grâce, c'est la bénédiction du Seigneur. Ok. C'est pas une garantie. C'est pas qu'on devait aller revenir. Non, c'est pas ça. Hein? That's what they know. Ok. Ok. You know supposed to be. Amen. Ok, voilà. Donc, je vais vous raconter. Aujourd'hui, je suis là parce que je voulais parler. Là, fermement, je voulais rebondir un peu sur l'affaire de Vivi. Et puis, comment vous appelez? Et l'autre là. Et comment il s'appelle déjà? Oh my God. C'est Vivi et Fred. Voilà, je voulais renchérir un peu sur ça. Mais avant ça, je voudrais d'abord vous dire que l'Amérique vient de encore rentrer dans un drame pas possible, ok? Dans un drame pas possible. Et là, je viens à peine d'écouter l'histoire. Je n'étais pas informée du tout. Vous savez, avec les réseaux sociaux, maintenant, moi, je ne suis plus la télé. Donc, ce qui se font, les nouvelles qui se font dans la télé, moi, je ne suis plus. Moi, je suis toujours connectée à TikTok. Depuis la création de TikTok, la télé n'existe plus sur moi. Parce que ce que je vois sur TikTok, c'est plus que la télé. Vous voyez? Donc, ce soir-là, j'étais là, assis. J'ai décidé seulement de m'asseoir en haut, dans la salle théâtrale, juste pour essayer de prendre un peu d'air et puis jouer un peu là-bas. Alors, j'étais assise, j'étais avec mon truc là, comment vous appelez? Mon iPad en train de circuler dedans pour voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne passe, qu'est-ce qui se passe. Et voilà, je tombe sur Google. Et je voulais faire une recherche sur Google et voilà, j'ouvre une page qui me fait savoir qu'il y a eu aussi il sait quoi, c'est une attaque ou une attaque. Bon, en fait, c'est le français, hein, je sais pas, il y a longtemps, il y a plus de 20 ans, j'ai quitté le Togo. Donc, le français, ça peut se perdre. Voilà. Donc, il y a l'attaque au niveau de Michigan et les gens étaient en pleine célébration. Ils étaient à l'église. Vous voyez, ils étaient à l'église. L'église, on pense que c'est la sécurité. Ils étaient dans la maison du Seigneur. Ils étaient dans la maison de Dieu. Donc, ce qui veut dire que les gens se sont déplacés. Ils se sont levés le matin. Ils se sont préparés. Ils se sont mis très bien dans leur tenue. Ils ont pris les femmes. Le monsieur a pris sa femme. Ils ont pris les enfants. Et voilà, d'autres ont invité des amis, d'autres ont invité des gens. Viens, on va te faire connaître le Seigneur. Viens dans mon église avec moi, je vais découvrir Jésus-Christ. Il y avait des gens qui étaient prêts à se donner dans les mains de Jésus. Il y avait d'autres qui étaient prêts à s'abandonner. Il y avait d'autres qui étaient prêts à découvrir le Seigneur. Il y avait d'autres qui étaient prêts maintenant à donner leur vie à Dieu. Voilà. Ils se présentent à l'église, c'est la maison de Dieu. Là, c'est la maison de Dieu, on ne critique pas. Tu as plein de sécurité. Là, il n'y a rien, quoi. C'est la maison du Seigneur. Tu vas dans la maison de Dieu. Tu vas glorifier ton Seigneur. C'est là où Dieu est. Le Créateur, notre Dieu, notre Créateur, celui qui nous protège, celui qui nous sauvegarde, celui qui nous donne, qui nous protège, qui nous donne la joie de vivre, qui s'assure que nous allons et nous rentrons sans aucun problème. Voilà, les gens décident d'aller dans sa maison parce que c'est le 7e jour. C'est le 7e jour. C'est le jour où il dit, venez célébrer. Le 7e jour est mon jour. Venez me célébrer. Voilà, les gens se lèvent. Ok? Ils vont se préparer. Ils vont dans la maison de l'Éternel. Ils vont célébrer l'Éternel. Vous voyez, ils vont connaître Jésus, ils vont savoir de lui. Qu'est-ce que notre monde devient? Ça fait peur. Le monde s'y fait peur. Même dans la maison de l'Éternel. Aïe! Tu peux être comment? Tu n'as pas peur. Même dans la maison de l'Éternel, même dans la maison de Dieu, on se permet dans la maison de l'Éternel, dans la maison de Dieu, d'aller faire du mal, d'aller attaquer. Non mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Moi-même, je ne suis pas rentrée dans l'histoire, je vais aller maintenant lire un peu et je vais vous revenir. C'est pas vrai ça.
Je n'arrive pas à comprendre ça. Ça, c'est quelle histoire? I want you to lower this thing down and then... Okay, I'm gonna read it too quick here. A man drove a vehicle through the front door of a church of Jesus Christ of Latter Day Saint building today in Grand Blanc or here. Yeah. Okay, go ahead and read it quick for me. What are you doing? What are you doing? A man drove a vehicle through the front doors of a Church of Jesus Christ Light Day Saint building today in Grand Ballin Town Worship, Michigan, before opening fire. And how many people did he kill? Suspect. At least 5 people were dead and 8 were injured, authorities said. There is a fire. Did he cut the church in fire? It says opening a fire. No. Open the fire is, you know what that means. So now, I'm talking about fire, the building. Because when you see the image, there's a fire. Yeah, over here. So yeah, he did. That's the building. So the people be able to escape. Yeah. Okay. It says. Là, t'as dit, je ne comprends pas. C'est la maison de Dieu, c'est la maison de l'Éternel. Ok? Bon, maintenant, toi, tu te lèves là. Les gens sont partis. Hein. Ils ont passé, ils ont reconnu leur Dieu, ils ont reconnu leur Éternel. Ils se rendent à l'église pour glorifier, pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour eux. D'autres ont emmené les invités, d'autres ont emmené des gens, d'autres allaient se donner, d'autres allaient peut-être pour la première fois découvrir Jésus. Et toi, tu décides carrément de rentrer dans l'église et tu attaques. Mais tu attaques l'église. Et ce n'est même pas fini. Et plus encore, tu mets feu à la maison de l'Éternel. Seigneur, dans quel monde nous sommes? Dans quel monde nous sommes? On n'a même pas peur de notre Créateur. C'est-à-dire, on s'en fiche des conséquences. On a tellement eu ce pouvoir que, c'est-à-dire, on va même l'église, la maison de Dieu ne vaut plus rien. On se permet tout et de n'importe quoi parce qu'on se dit qu'on est déjà né. Mes chers amis, je ne sais pas combien de personnes il a pu éliminer, mais ça fait mal. Ça fait très mal au cœur. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans notre monde actuel? Qu'est-ce qui se passe? Et tout ça là, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va arriver à nos enfants, à nos petits-enfants? Est-ce que ces enfants que nous avions auront la chance de grandir comme nous, être âgés comme nous, réaliser des choses comme nous? Qu'est-ce qui se prépare? Il y a quelque chose qui ne se sent pas bien. Ça fait peur, mes amis. Ça fait tellement peur. Donc, ce qui veut dire que le chrétien, parce que si on était chrétien comme on était chrétien, et on se met en prière chaque fois, on s'entraîne et que comment est-ce que je peux dire, on se concentre sur nos prières, on se concentre bien sur nos prières. L'ennemi, le démon, le diable ne pourra pas. Mais si le diable a le pouvoir de faire tout ça là, c'est parce que la foi même de Jésus, il ne la voit pas. C'est parce que nous devenons de plus en plus faibles. C'est parce que nous ne servons pas notre Seigneur comme on pouvait le servir. Maintenant, l'église est devenue source d'argent, source de business. On va même prendre des richesses sur le démon juste parce qu'on veut l'argent. Des gens vont se sacrifier juste parce qu'on veut l'argent. Tout le monde court à la recherche de l'argent. On utilise Dieu partout et n'importe comment. On utilise Dieu
Parce qu'on veut grandir, on veut devenir riche. Donc l'importance, c'est pas prier l'Éternel, mais c'est devenir riche, c'est remplir les portes. Tout le monde cherche à montrer combien de fois il est milliardaire, il est donc on court à la recherche de l'argent. Maintenant les réseaux sociaux, c'est juste pour montrer. Tout ce qui vient va dire que oh j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci, j'ai de l'argent, j'ai ça, et c'est ça. On ne sait même plus qui est pasteur, qui est serviteur de Dieu. Nous sommes confus, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Et des trucs comme ça nous arrivent. Mais c'est vraiment dommage. Je vais faire une pause ici. Et je vais maintenant faire ce que... traduire ce que je viens de dire en anglais. OK? So I was saying that today is Sunday. And then you all know that the week will start in 2 hours. We are now in 10. The new week will start. The new beginning of the week will start in 2 hours time. So in 2 hours we start a new week, a new beginning. And it's always good at the end of the week to be able to get on your knee and then look up God and say thank you for everything I've done for you. Because getting up, our going in and coming back is not just because we have a power. It's not because it was a guarantee. It's not because like we have to. We're supposed to. If we go in and we're coming back, we are safe. Today, I'm here sitting here in front. I'm talking to you. You guys are watching me. It's just because God has given us a favor. God have allowed us to live again today. That's the reason why I'm here connected, and then you guys can see me and I can talk to you. Right now, I'm connected to two. I have YouTube. I'm live on YouTube, and I'm also live on TikTok. So that means God has allowed this thing, and it's always good to recognize that, to go back and thank Him for everything and ask Him to protect the same blessings, to bring those same blessings for the new beginning of the week. That's why it's very, 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 very important to always remember our God, our Jesus. Always. You see, when somebody gives you something, you remember. You want to say thank you. But sometimes we've forgotten that life, you have to live to be able. If you don't live, are you be able to get something from somebody? Are you going to be able to realize this? Are you going to be able to go and come? But sometimes we don't even recognize that. We are thinking that it's a power. We are so powerful. We're supposed to live. There was nothing. We were born to live, and there was nothing. No, you were not born to live. Your life today is a favor. God is allowing you to be able to live and be able to continue amazing and doing things. Because it will take God a second to end you. Just a second. Just a second. Boom, everything is gone. But God is so loving and He's so patient that He just watching us, putting our shows, doing this and that and this, and then that's it. This afternoon, I took my nap. The kid was in their room taking their nap too. So I got up around 5 p.m. I sat in our theater room upstairs, and then I was going through my iPad, just flipping through the iPad. I usually on TikTok, but this time I put the TikTok, my phone away, and I was flipping to the iPad just to look things and stuff like that. And I have called one of my child. I said, come here. If you have some homework, let's go start working on those homework right now while I'm just relaxing here. Come on.
So then I wanted to check something on Google. So I went Google, the first page. That's why I came in contact. And then it was something saying that somebody in Michigan opened fire in the church and even cut the building in fire. Okay, guys, it was shocking. Like, how? How? Okay, God give us 7 days in the week. Now, the 6 days, God said, you can do whatever you want. With those 6 days, I don't care. Those are your days to manage them the way you want to. But the 7 days, it's gonna be my day. I want you to concentrate that day for me. So let's go say this morning, in that same church, a brother or a sister invites a member, somebody like, come on, join me in my church. There may be somebody wanted to give himself today to Jesus. There may be somebody officially wanted to join that church. There may be somebody who was there because they needed help, just walking into the church for the first time to get help from Jesus. The church where we're supposed to be taking refuge. So that means if things start getting anyhow harder and then you're trying, then you can't make it, you're looking for solutions and then is you over that, then the church should be a place that we go and just lay down on the altar and just cry for God's help. How come you just decided to just walk in that whole church and just open fire like that? What is that? What's going on? Guys, this is serious. This is a very serious. We have to start thinking deeply. The demon is taking over. The devil is taking over. What's going on? Why is the demon can be able to dominate? Why he's taking domination? Why he's on top? It's just because Christians are not praying the way they're supposed to pray. It's just because we are not getting together. It's just because we are not doing the right thing. Now, most of the church become a business places. Most of the church now become business places. We have some, now everybody want to be a pastor. That is not like we used to have, you have to have a calling. You need to receive a calling from God. The spirit, God's spirit, the same spirit have to enter in you before you can be able, to call yourself a pastor. There's some people, it's a calling. There's some people, it's a training, it's a school. They felt it that they want to be. God is calling them. Then they go to school to learn more about preaching and they become now. Now everybody want to become a pastor. And now some people will get up and they will go and they will make they will create they will go and ask a power from the devil. Ask a power from a demon, make something, give me something that's gonna make people believe in me. When I'm in front of them, talking to them about Jesus, they will just go and believe in me. Just give me this power. I want to take over. I want to have a lot of people in my church. I want to make all this money. So you know what? So they get this a malicious things on them that they use just to,
bring people believe in them while they do not have nothing to do with God. There's no connection between them and God. But because of that money, what we call money is a killer. Money is a killer. Now we don't know love no more. Nobody, we don't know love. We used to, you will find somebody who's gonna come in, truly love you without getting nothing in return from you, just because he fell in love with you. Like it's gonna be a lady, man, or whatever. Just because he fell in love with you, we come into your life and just pick you up, and make sure that he help you get to where you're supposed to be. We don't have that no more. We don't have that no more. We refuse. It's the money, and that's it. Everybody want to show that I have money, I have this, my child have this, I have this, I have this, I have that. And everybody is fighting for that money. Everybody want to put himself up there. And now what we do is to use the name of God, because we have to use God to be able to steal from others. Now we don't know truly who is the pastor, who is the preacher, who is serving God. We don't know. Everything is just messed up. In the normal, I don't think that in normal way, this guy will be able to enter the church. Like he will feel the power of the Lord right there by that door. There will be a God manifestation right there by that door. He cannot even be able to enter, be able to do what he did. How did he can have access, right there, easy access to the house of God, while people are actually in praying? They are in prayer. So that is, God said, where there's 2, 3 people got together, I'm there. I'm there. So that means actually in that same moment, there was a spirit of God there in that church. How did he get that power to be able to enter that church? What's going on? Maybe we are not praying enough. Maybe we are not devoting a lot of time for our God. We are not doing Christians as we are not doing the job that we're supposed to do properly. That's why the devil is taking over, and the devil is showing his power and not even scared of the house of the Lord. That he can just enter the house of the Lord and do whatever he want to do, just like that. The world is so scary now. Sometimes I will ask myself, our kids gonna be able to grow like us and be able to do things like we did? And they're gonna be able to have kids on their own, and the kids gonna grow normal and realize, it's so scary, guys. I think Christians, we have to do better. You need to have to start creating conventions, organizing. Now, people, everybody, we don't know who to believe. We are lost in our mind. So many creation of church is money and money. And now what we believe is the church where there is a powerful things. Where the prayer says, the guy fall, that said, the pastor is God. He is the powerful pastor. Now it's I don't know. Everything is just so. Oh my God. It's
crazy, guys. It's crazy. And all that, we are not scared. Where is our God? That even that, God still loves us. He still loves us. He still cares about us. He still cares about us. He still cares about us. Guys, we need to do, I think Christians, we need to do better. We need to do better. We need to start praying more and more. We have to start getting together. We have to start fighting the devil. We have to start fighting this demoniac act that are perturbed. That is like, oh my God. The house of the Lord. Then, you just decided to just enter that house and just, God, please, have pity. God, have pity. We beg you. Forgive us, Father. Forgive us. Forgive us. Guys, really? How? And then when it's gonna stop? When it's gonna stop? To say the truth, we say everything. This thing will happen I never heard it in Africa. We respect God. When it comes to God, there's a totally respect there. I never heard that somebody just get up and get in the church in Africa and just act this way. You will never heard it. You will never heard stuff like that. What is going on? What is going on, guys? What is going on? Wow. We need more prayer. Christians, we have to find a way to save the world. God created, and our job is to bring more people into his house. We're supposed to share his word, and we're supposed to share his goodness. We're supposed to pray, and we're supposed to glorify his name higher. He said that if we cannot do it, he can order the rocks to get up and glorify him. That's how our God is. Even in our wrongdoing, he's still forgiving us. In our wrongdoing, God is still forgiving us. We need to be careful, guys. We need to pray more and more and more. If it's not, it doesn't sound good. It does not sound good. It does not sound good at all. Yeah. We have to do more in prayer. We have to do more in prayer. I'm going to stop here. I'm going to take another subject. And then, now I'm going to go back in French. And I'm going to come back and translate that in English. Bon, voilà. Donc, je pense que c'est le sujet. Je vais m'arrêter ici. Et je vais rapidement entamer
le sujet de Vivi et Fred. Voilà. Je vais entamer le sujet de Vivi et Fred. Pour ceux qui me connaissent, moi-même, j'ai fait des posts sur mon TikTok. Et ce qui m'a suscité à faire un post, c'était l'âge du monsieur. C'est ça plutôt qui m'a suscité. Quand tu es âgé, tu es un papa, tu es un papa. C'est vrai qu'on dit que l'amour n'a pas de frontières. Mais quand tu es papa, quand tu tombes amoureux d'une petite fille, je pense que la moindre des choses à faire, c'est sécuriser cette petite fille. Comme vous le saviez, nos jeunes enfants aujourd'hui n'arrivent pas à mettre, les trucs en place comme nous, on l'a fait très tôt. Les enfants sont tourmentés. Ils sont vraiment excités. La technologie a tout transformé. Ils vivent maintenant dans un monde pas possible. Et que tout est à la portée. Et les enfants ne savent plus comment avant. Avant, quand on allait à l'école, ton professeur est là, il dicte le cours, toi tu es assis avec ton bic, tu écris. Si tu n'as pas fermé, tu laisses. Si tu n'as pas fini, tu laisses à page. Après, tu vas maintenant chez ton ami ou chez ta camarade, tu demandes, ok, je n'avais pas fini la leçon, là, tu peux me donner ton livre, ton cahier, je vais finir. Tu prends et tu recopies la partie là. Il y avait quelque chose qu'on disait calcul mental. On te donne le truc, tu réfléchis, tu veux, on te donne le pas, tu mets la réponse sur ta feuille. Il n'y a plus ça. Tu vois, mes enfants, je ne peux pas vous montrer, ils sont tous sur leur ordi. Ils ont les ordi dans leur main, on leur donne les ordinateurs, ils viennent à la maison avec. Ils n'arrivent même pas à écrire. Ils ne peuvent pas écrire. L'écriture, ça ne va pas. Ça ne va pas. Tout est devenu à la portée. Ils ont tellement facilité la vie des enfants là que la technologie a tout pris maintenant. Donc les enfants, ils n'ont plus de sens. Ça ne réfléchit pas. Ça ne réfléchit pas. Tu vois un enfant de 20 ans, 21 ans, ça n'a pas de réflexion. Eux, ils pensent qu'ils connaissent avec leur technologie. Mais ils vont te dire, oui, 5, 6. Quand tu veux parler 1, ils vont parler 3, ils vont parler 4. Parce qu'ils n'ont pas l'expérience. Alors, si toi, tu es âgé, un homme âgé, tu rentres dans la vie d'une petite fille comme ça, je pense qu'il vaut mieux rééduquer cet enfant. Tu viens, tu es âgé, tu es mature, tu rééduques. Surtout que c'est une fille qui était déjà en études. La première des choses, c'est de la diriger vers ses études. Tu la diriges vers ses études. Tu lui fais comprendre l'importance de ses études. Tu la soutiens dans ses études. La fille en classe de terminale, tu tombes amoureux, tu viens, tu ne la laisses même pas finir, tu ne la laisses même pas aller à l'université à chercher son bac. Tu la prends, tu vas faire des prêts d'argent, tu la prends, tu veux te glorifier, tu lui mets un mariage et tu l'emmènes avec toi. La première des choses que tu vas faire, c'est de lui chercher de l'argent qu'elle n'a qu'à aller se refaire les... Est-ce que c'est ça qui est important? Est-ce que c'est ça l'importance? Bon, quand toi, tu donnes l'argent à la fille, tu dis qu'elle n'a qu'à aller se faire elle n'a qu'à se faire les trucs là. Bon, quand elle va se faire, tu penses qu'elle aura ton temps maintenant? Ah, non, chou. Quand tu lui refais tout ça là, elle se voit encore plus belle. Hein? Elle se voit encore très belle. Je regardais Vivi ce soir dans sa robe. Le truc était bien arrêté comme ça. Ah ouais. Elle va plus te donner à toi. Elle va te trouver déjà vieux. Elle veut donner ça à un jeune homme, fraîche. Elle ne va plus te respecter. Elle ne va plus se respecter. Donc, mon point chez Fred, c'est que Fred n'a pas joué son rôle. Il est tombé amoureux de la fille. Bien sûr, on ne refuse pas.
Mais tu pouvais jouer un bon rôle dans ton amitié avec elle. Tu pouvais la sauver. Si elle était instruite à l'école, elle était toujours avec toi. Elle connaissait déjà que la vie, même si la vie était difficile, pour vous en Europe là-bas, si elle se doublait, tu le faisais inscrire dans une université, vous allez plus réussir comme ça. Mais directement, tu l'as montré le modèle. Il fallait que tu la trouves un peu plus, tu lui donnais l'argent. Elle va te refaire et tu vas te faire les... Parce que toi, tu veux voir ça joli comme ça. Quand elle va se faire les... Elle se fait les... Elle ne va plus penser à toi, Fred. Donc, c'est toi qui a faussé tout au commencement. Tu as tout faussé. Et si Vivi a pris l'empreinte, elle a pris l'allure, elle dit ce qu'elle va dire, elle va même te dénigrer sur tous les toits. Et tout ce que vous faisiez, tout ce qui est votre business, tout ça, elle est sortie, elle parle. Mais quand tu la vois parler, tu sais qu'elle n'est pas mature. Tu sais qu'elle n'est pas mature. Tu sais que ça ne va pas. Et ça, c'est pas sa faute. En fait, elle a sa part de responsabilité parce qu'elle est majeure. Elle est majeure. Par 18 ans, elle est majeure. Elle est responsable. Elle pouvait penser. Et Vivi, toi aussi. Tu trouves l'occasion, bien sûr, c'est un blanc. Pourquoi ne pas lui demander de t'inscrire dans une université? Il fallait d'abord chercher ton avenir. Tu n'as pas cherché ton avenir. Tu penses que lui, là, il devait rester là-bas pour toi. Bon, comme les filles le disent souvent. Ouais, je me marie à un. On commence par comparer les âges déjà. Ah oui, moi j'ai seulement que... Ok, moi j'ai 21 ans, bientôt 22 ans. Lui là, 53 ans. Alors même s'il va vivre, 53 ans peut-être, même s'il va vivre, peut-être il va vivre 80 ans. Allez là-bas ok, mais moi je vais profiter de ses biens. Mais s'il m'a marié, c'est que s'il meurt, je profite des biens. Et c'est tout. Tu n'as pas réfléchi. Je serais toi. Je serais pu m'inscrire dans une université. Je réussissais mieux. Et maintenant là, ce que tu es parti raconter sur les réseaux là, tu t'es remis. Quand j'ai regardé la vidéo, vraiment ça m'a fait... Je t'ai défendu au début parce que je me disais que tu étais une petite fille, tu n'étais pas mûre, tu ne connaissais pas trop. Fred était mûr, Fred était presque ton papa. Il pouvait te conseiller mieux, il pouvait te rediriger sur la belle voie, il pouvait être là pour toi. Et pourquoi il s'est laissé faire? Et vous vous êtes induit dans les erreurs. Vous deux, vous êtes vous êtes fait du mal. Yeah, vous vous êtes fait du mal. Yeah. Mais la vie, victoire, c'est maintenant que tu vas raconter comment est-ce que toi tu es, c'est tes doigts, comment est-ce que lui-même, il tombe. On dit tout. Il t'a sauvé quand même. Hein. Il a fait le prêt d'argent pour t'amener toi en Europe. Il t'a sauvé, Vivi. Il a laissé un plus dans ta vie. Yeah. Il a fait un plus dans ta vie. Il t'a amené en Europe. Ce n'est pas facile de rentrer. C'est pas facile de rentrer à l'Occident comme ça. Mais lui, il t'a fait le visa, il t'a marié, il t'a amené. C'est qu'il t'a vraiment aimé. Mais c'est toi qui n'as pas su jouer. C'est toi, quand tu es arrivé, tu t'es dit que tu étais déjà trop belle pour lui. Pour toi, tu étais déjà trop jeune. Et avec les trucs, ça là, tu étais déjà trop belle. Donc lui là, le vieux comme lui là, il ne devait même pas intervenir dans ta vie. C'est là où tu as commencé par pousser. Tu t'es trompé dans la tête. Tu t'es trompé, Vivi. Tu t'es trompé. Tu aurais pu demander des conseils au dehors. Et je ne sais pas comment est-ce que tu peux t'en sortir maintenant. Parce que tu as dit trop de choses. Et c'est sur Internet. C'est sur Internet. Waouh. C'est sur Internet. Ah ouais. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ok? Allez, la vie ne se limite pas. Oh, le blanc, il n'est pas toujours. Moi, je me suis jamais. Le blanc ne m'a jamais poussé. En fait, je t'intéresse, mais pas... Tu vois des gens, tu vas dire qu'il est mature, tu parles une fois, ben, en fait.
Je sais que vous êtes vraiment trop maltraités par et par les frères, nos frères, on est tellement maltraités par eux. Des fois, on se refuge ailleurs, on veut se trouver, on se dit que peut-être l'autre ferait mieux. Mais on doit toujours faire attention. Et toi, Fred, aussi, tu n'as pas joué un bon rôle dans la vie de la petite. Elle était petite, tu devais être son papa, tu devais être beaucoup plus lui apprendre. Vous êtes tous induits dans les erreurs et voilà, maintenant c'est parti, je ne sais pas. Hein? Je pense que Vivi, tu dois déjà arrêter avec les manières, essayer de voir comment est-ce que tu peux te concentrer beaucoup sur ta vie et bon, en fait, chercher un petit job quelque part, essayer de fric au lieu de lutter. Et tout ne se limite pas à des hommes. Tu n'as pas besoin d'un homme pour réussir dans la vie. Hein? Tu n'as pas besoin d'un homme. Toi, tu t'as réussi, tu ne peux pas être que sur un homme. Tu peux pas dire que moi j'ai besoin de ce homme, l'homme doit me faire réussir. Non, il faut réussir toi-même. Tu vas chercher l'homme. Parce que si tu veux que l'homme va te faire réussir, tu vas mentir. Les hommes maintenant c'est grave. Et je suis sont devenus des vrais, sont des saprofites. Les hommes sont des saprofites. Et s'ils regardent là où c'est mûr, c'est cuit, ils vont aller là-bas. Hein? Ils n'ont pas le temps de te supporter. Tu vois? Donc, c'est que tu cherches, frère, tu dis que tu vas aller chercher un autre, tu vas passer ton temps à chercher et tu vas passer ton temps à te donner et à la fin, tu ne rapporteras qu'une grande maladie et tu vas partir comme ça. Donc, tu es à l'Occident, c'est déjà, tu as vraiment 80% de chances de réussir. Et tu peux réussir si tu veux bien. Ok? Essaie de commencer par quelque part, tu vas voir que tu vas réussir. Tu vas même oublier l'homme. Tu vas oublier l'homme. Yeah. Tu vas oublier l'homme. Tu verras que, oh, mais vraiment. Et tu oublies l'homme complètement. Et tu fais ta vie, quoi. Je pense que c'est mieux. Concentre-toi sur ta vie. C'est mieux. But voilà. Okay, guys, this is my second topic. This second topic is talking about this young lady. She's from Ivory Coast. Her name is Vivi. She was in high school last year to graduate to college when she came in contact with a guy. And the guy name is Fred. They start exchanging text messages and love messages until the love was way too much. They started loving each other like they wanted to meet right away. So the guy said, what? Do you mind if I come to Africa, to Ivory Coast, to meet you over there? The lady said, oh, wow, I want to see you. I'll be so proud to have you here. Come on in. So then the guy get ready and pack his stuff and look at him now in Ivory Coast to meet his lovely girl. But the thing is, the girl was 21 years old. She was young. And he was 53 years old. Almost her dad. Almost her dad. So, he went, met the girl. The girl was so beautiful. The girl was his taste. He fell too much and so much in love with her that he could not resist to come back again. So he left. He stayed for, I think she said he stayed for 3 weeks like that. He left. And then less than 2 months, he came back again. Ooh. And now when he came back, he told her, I can't stay distant. I want to go ahead and marry you. Show me where I'm supposed to go and what I'm going to do because I really love you and I want to take you as a wife. The young lady now said, okay. She accepted. So they start now with the wedding, wedding planning. And boom, it just happened out of sudden. And the guy went back again and then
And then based on what she's saying, she said that even their wedding, that the guy did not finance her wedding. He has to go and borrow 2 million to come back to Africa and marry her. So she said she didn't want a big marriage. She just wanted small something, since after the marriage they're supposed to leave Africa for Paris. So she just wanted small so they can have money saved for their trip. But the guy said, no, I'm a white guy. Oh yeah, I'm a white guy. How am I gonna come here in Africa and just make and then do a small wedding? I have to show that there's a difference between me and African guys over here. I have to show that I'm a big boss. So he went and organized a big wedding. And then, but that wedding was not his money. He borrowed the money from a friend. So now, they finished the wedding. Everybody was happy. It was a good wedding. Now, time to go back to Europe. The guy left first. And she's supposed to join him later. So now she was excited to go for the first time in Paris. She wanted to go see the Eiffel Tower. She wanted to sit down in this fancy restaurant. She wanted to have fun. She really wanted to have fun with her man, her white man, her white old man. And for her, since the guy was old, on her coconut head, the guy is rich. Oh, the guy is so rich. Since that he made little trips. So he was so rich already. So she started telling the guy, okay, when I arrive, I want us to stay in Paris before going to your village or wherever you are. I want us to stay in Paris. I want to go to the Eiffel Tower. I want to eat in one of your fancy restaurants over there. I want to stay at least 3 days in the hotel. The guy was like, no problem, no worries. I got it under control. When you get here, I will make sure that you get all that stuff. So the day came. She traveled. She's now in Paris. He went to pick her up at the airport. So she was excited. She was waiting that they're going to take a fancy restaurant. They're going to go and spend good time. The guy started driving. She now realized that they're getting away from the city. What's going on? She turned back. She looked at the guy. She said, something is wrong. We're supposed to stay in Paris and then spend 3 days. You remember? So I can go to Eiffel Tower and then all that stuff. The guy said, wow, yes, I remember, but you know what? I was leaving early because I knew that I just figured out that your plane was landing in a few minutes time. So I left early and then I forgot to take my wallet with me. So that means that we cannot stay in Paris and take in a hotel because I have to have money to pay. So I don't have money. Oh, and then the girl said, okay. And he said, we're going to go to one of my auntie that is not too far from Paris. Then we can stay with her. So I get to take you to the Eiffel Tower. We get to eat some places, but it's not going to be like you wanted it. She said, okay. So they went to his auntie's place. And the auntie was the one who was taking care of them, was feeding them and all that stuff. And he was taking money from the auntie, to go out with her. Time come for them to go home. Then they went home together. And when she came home, she asked him, now that we are home now, you can find your wallet. And then now, the guy didn't answer. Well, okay. So 2 days, 3 days, the girl started realizing that, it looked like this guy doesn't have money. Because we can't even feed. What's going on? What's up? So that's why she come to realize that, no, the guy was not rich like she thought in her coconut head. And now, she starts
You know, African, you see how we do. We are not lazy. We want to do things. You know, we don't want to just sit in one place. She started looking around to see what can she do to make money. They started bringing up some small activities with neighbors, helping them with this, cleaning, and all that stuff. Started bringing money, and they start taking care of themselves. Until the lady now decided to come on internet and share her whole story, that the guy didn't have money. The guy said he's rich, he's poor, he doesn't have this, he doesn't have that. Even her wedding, he has to borrow money, you know, to attend her, to be able to celebrate her wedding and all that stuff. And she even said that the guy is not, you know what I mean? Yeah, his dinding doesn't work, you know. So there's a lot of things she said about this guy on internet where she's not supposed to do that. So, and then I was like, I addressed, first one I came in, when I came across her video, I was shocked that at 20 years old, she don't know nothing. You are 53 years old, you should know better. So I addressed the word to the guy, and I'm like, you are 53 years old. She's only 20, 21. I have a 20 years old in my roof right here, right now. He's still my baby. I'm not consider him as, you know, I know he's a grown, I know, but I don't consider him as somebody who's I'm gonna say, you know what, go take care of yourself. No. I said, look, I have to be there for him. He's still my baby. He's still my baby. I will not tell you how many times I'll go knock his door. Did you eat, Jeremiah? Do you want me to warm you this thing? Do you want me? Because I know the other two kids, they eat everything. They don't care. You don't ask them to warm nothing. They don't just keep it up and just go on. They just eat. But Jeremiah, you have to go back and forth. Sometimes you forget that he gotta eat. You know? So, for me, he's still my baby. I still follow Jeremiah, you do your room. Fix your room. I still say stuff like that. Jeremiah, bring your dishes downstairs. Jeremiah, your clothes, take them to the laundry room. Jeremiah, go check the laundry and make sure. It's still like that. Because I still see him like, you know, 21, I don't think they are just ready to, you know, to just right there, you know, in life. They're not just ready, they're not ready yet. They still need us around them. Then now, if you think that you see her, you love her, you fell in love with her, you want to come into her life, and that what? That's love. But now, why can't you be the dad? Why can't you come in and make a good decision? At least you should let her continue her school, get into university, assist her. But what he did is to bring her and now look for money and then change her this thing. They will do very nicely the way he can be satisfied. But that money should be invest. Even he did the back too, you know, and she can look fit the way he wanted. And then that money could be helpful if he invested that money in the one of the university and let her go into your university and take some classes. Because university is just like an open mind for you people. You don't know until when you get into that college, they start taking classes. Then now your mind starts being opened up to a lot of things. You start learning more and start seeing more things, and you'll be able to develop much more. College is a good thing. University is a good thing. We have to help our kids get to that level, and that prepared them more. Now, you didn't do that. For you, is to get money and go make her thing because you want that. And now, you forgot that you are old man.
When you fix her like that, when she gonna look at herself in the mirror and then she see herself very standing, lovely girl, very beautiful than before, do you think that she gonna come back and look at you? No. She gonna go now facing young guys, young people that that is now you're gonna be a loser. Right there, you are a loser, and she will not respect you no more. And that's what she's doing now. She's disrespecting you. She's saying a lot of things about you. But she forgotten that you are the one of bringing her. You have to go to Africa, celebrate her wedding, bring her to Europe, all the way to Paris for her to be able to stand today. But then she forgot all that. Now she's saying you are poor, you don't have nothing. You borrow money for her wedding. You have to borrow money to celebrate her wedding. What can she? She's supposed to work and return at least half of that money to you. But she didn't do that because you wasn't the good example. You didn't show her the good ways. Right now, she does not know. She's still young. She's now 22. She's still young. She doesn't know. That's been 2 years. She's now 22 years old. She's still young. Whatever she's doing now, going around and saying things, she's still young. She doesn't, she's not realizing it yet. She still needs somebody to train her more. But you pass that level, you know that. So you're supposed to be the one, her protector. You're supposed to protect her at that time. You're supposed to take her and show her. And then, see little by little and little by little, encouraging her and show her how life is. And then now, life is not easy. But if you see her, what she does now is she go restaurant by restaurant looking for men. She said she found one. She asked for money. She met the guy. The guy was not her taste. Now she's gonna be looking for another one. Hopefully, now her thought in her coconut head, she's still thinking that she's gonna meet a rich man who's gonna change her life. Instead of thinking differently, like I have to do something, I have to work, I have to find my way out, I have to do something to be able to get up. No, she's not thinking that way. She's still looking for the rich man who's gonna change her life. And then she's still swearing that one day she's gonna come across a rich man. Guys. So, but I didn't, my message was not because I was covering her. I wasn't covering her. I never said that her act was right. No, I never said that. I was just saying that Fred should be the one to show her a lot of things. She's still a young girl. She's lost in her mind. Our younger kids are lost in their mind because there is a lot of things that are troubling them. They don't think right. They don't think right. But for them, in their coconut head, they think that they knows everything. They knows it. When you say to they knows it. They don't know that they don't know. For them, they know. So we have slowly bring them to the right thing. That's what we're supposed to do. Slowly bring them to the right things. Okay, Jeremiah, wash your hand. There is 2 things. They're very good. I don't know which one gonna be your choice, but they're very, very good. You're gonna love it. I made a very good dish. Yeah, guys. We're doing homework. Okay, guys. So, like I was saying, yeah. So, Fred, you miss it. And that's the consequences of you missing. I have heard that. Come and resolve this thing. Quick. Ay, ay, ay. I have heard that you travel again to another country in Africa
And then I have heard that you have found another girl, a small girl, very looking girl, very slimmer than Vivi. Fred, get ready because the one that you found is the worst. The one that you find now is going to be the worst than Vivi. Which one did you say was good? Both, try both. You didn't try it? I tried both. They're so good. I don't know which one is my choice. They're so good both. So, guys, Fred, so be careful. Because the one that you're going to choose is going to be worse than Vivi. If you take her again and bring her. So now I don't get it. You want a small girl, but you want a big thing. I don't. But if you want a small girl, she's going to have the big mangoes. Then if you want something like this, then you want to have something because it's part of the body. I don't know. Then you take the small thing, you put the heavy stuff. The girls cannot carry because you put on heavy things on their thing. Eh? Yeah. So okay. And that was what I wanted just to bring that attention to people. Like people that say, oh, why you do, those people are supporting Vivi. I never supported Vivi. I was more focused on Fred because I think Fred's supposed to be a dad. He's 53 years old. He should know better. He's supposed to redirect that girl, not to show her whatever, and then today now everything just went down. You know? And then Vivi, you need to stop chasing men around and looking for the rich man. You will never find one. There's no rich man. Okay? Go find yourself a job and try to do something to better your life. Okay? So, voilà. Donc, c'est ça, c'était tous mes 2 points. Je suis maintenant à la fin de vidéo. Il est 11h, 23h. C'est l'heure où les enfants vont au lit. Voilà. Donc, je vais sortir de mon live. Je vais aller les préparer. Ils vont se brosser les dents. Nous allons faire une prière. Et je vais les placer au lit. Yeah. Très souvent, on va au lit à 11h juste parce qu'ils ont eu 3 heures, 4 heures de temps de sommeil. Ils ont pris leur sieste. Ils ont fait 3 heures, 4 heures de temps de sieste. Donc, si je les place au lit à 22h, 21h, ça ne va pas dormir. Ça ne va que me créer des problèmes. Donc, quand ils vont au lit maintenant à 23h, si j'ai la chance que ça dort jusqu'au matin. Vous voyez, non? C'est un système. Bon, d'accord, je vous aime bien. Merci beaucoup. There was a lot of comments. I want you to read the comment on YouTube for me. Let's see if I need an answer. And then, je vous aime bien, dormez bien et on se retrouve encore dans un live demain. Bisous. On se retrouve dans un live demain. Merci. I don't want to end it because I'm going to end over there. Which one was the best? La paix? Which one was the best? I'm still wondering. There's no comment? No. Okay. Then I'm going to end it. So if I end here, I'm going to end over there, isn't it? No. I'm going to end both sides. No. So I can end here and okay, I'm gonna end TikTok and I'm gonna come and end YouTube. I love you guys. Bye bye. See you again tomorrow. And now, Fred, change your life. Don't be going taking small girls just because you wanna use whatever and then to make you thinking that you're gonna make yourself younger. No, you're old and you're gonna stay old. I don't care if you what small girl you're gonna take. Like people say that if you're small girl, you gonna get younger. No. That doesn't work. You're gonna get older and stay old. Just be mature in your oldness. Okay? Stop it right now. Bon voilà, nous allons nous dire au revoir et je voulais donner cette intention à Fred. Fred, il ne faudra pas que tu dises que bon voilà, je vais chercher les petites filles parce que avec les petites filles ça va me rajeunir. Non, tu es déjà vieux, tu vas pas te rajeunir. Ok, tu es déjà vieux, je m'en fiche de n'importe quel âge que tu prendras, tu resteras vieux parce que tu es déjà vieux, c'est la vieillesse, c'est comme ça, on devait grandir, vieillir un jour. Bon voilà, donc tu peux pas transformer ça quoi, ok. Mais maintenant, le peu que tu peux faire, c'est de chercher à donner un plus à ces jeunes garçons, donne-leur la chance de grandir normalement, de réussir leur vie comme toi, ok. N'essaie pas de les bloquer et ne trouve pas l'Afrique comme une place où tu peux aller jouer avec les enfants, ok. Donc arrête ça, je ne suis pas très contente. Which one did you try? Oh, you have both. Both? So, okay, yeah.
Ok, bon d'accord, donc je vais vous laisser et vous allez vous passer une belle nuit. Il faut que je place les enfants au lit. On a eu 3-4 heures de temps de sieste aujourd'hui. Si je les place au lit à 10 heures, tu vois, ils ne vont pas dormir. Donc j'attends 23 heures, il est maintenant 23 heures, je vais aller les placer au lit, comme ça ils vont dormir. C'est ça. Mais les jours qui ne font pas la sieste, ils vont au lit à 10 heures, des fois à 9h30. Ben, aujourd'hui, ils ont eu 4 heures de temps de sieste. Je pense que c'est déjà trop. Et que, bon, j'ai dû les laisser jusqu'à 23 heures. Voilà. Bon, donc, je vous aime. Vous en passez une belle nuit. On se rencontre encore demain pour la suite, quoi. OK? Bye bye. Bonne nuit surtout. And now, you need to download that. There was 60 people in YouTube. No, And, TikTok. yeah, then let me. And how you ended this one? I forgot. Ah, okay.